Good morning, my dear students. Welcome to today's business regulations class. In today's class, we will be discussing with offer, the continuation of yesterday's topic, offer and essentials of a valid offer. In yesterday's class, we discussed with the types of offer, parties involved, and what are the elements of an offer. As you people are already aware, offer can also be called as the proposal. So when you talk about a offer, I hope people are clear with the types, parties and the elements of an offer. In today's class, let us discuss with the essentials of a valid offer. So we have discussed with the essentials of a valid contract. In the same way, if a offer has to be valid, when ನಾನು ಏನೋ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಫರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಫರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅದೊಂದು ಆಫರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವೇಗ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇನ್ ಇಟ್. That particular offer should have all the required essential to complete an offer. So when you check out with you what are the essentials of a valid offer, there are certain elements. When it fulfills all this element, then only we say yes, this is a correct offer. Then only we consider that as a correct proposal where you can keep it to the other party or where you can offer to the other party. When you talk about the other party, it is the offeree. So as you people are already aware, in this particular offer there are two parties involved, that is offerer and the offeree. Offerer, the one who makes the proposal. ಯಾರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಆಫರರ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ನಾವು ಯಾರಿಗ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಆಫರಿ ಅಂತೀವಿ. ಇವರಿಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇವರಿಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ when let us see what are the essentials of a valid offer. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. So when you check it with that, it is capable of creating legal relations. See, some of the essentials will be similar to a contract. So same points we can take because the basics remains the same, right? Capable of creating a legal relationship. Obviously, it is the basic element of any contract anta helbodu. So contract, it can be contract ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಫರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. So even the same thing comes over here. That is, the parties must have intention to create the legal binding. So the relationship between the parties, between the offerer and the offeree, always it has to be legal in nature. They should be ready to make a legal relationship. Okay, that is common. And next, when you check it out, the offer should be certain and definite. Obviously, that means there should not be any vague terms. So when you talk about certain and definite, whatever the offer we are giving or the proposal what we are making, it has to be very clear and definite. Now ಯಾರಿಗೆ proposal ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, whether it is a specific offer or whether it is a general offer, and it should be very certain and it should be definite ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ it should be clear. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ, ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆಫರ್ ಏನ್ ಇಡ್ತಿದೀವಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. It should not be vague. That means any offer made out of fun. So when you use the word fun, it is nothing but the jocularly. If an offer is being made out of a jocularly, there is nothing but if you are making an offer with a fun, then that particular offer is not a valid offer. So ಒಂದು ಜೋಕ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ತಮಾಷೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೋವಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಅಂತ ಒಂದು ಆಫರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇಲ್ದಿರ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ರೇಗಿಸೋ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ರು, that will not be a valid offer. Because any offer, when it is being made out of jocularly, it is nothing but the fun. If an offer is made out of a fun or for a joke, then it is not considered as a valid offer. And next, it should be communicated to the offeree. Obviously, ignorance of offer would not raise to acceptance. I would have decided ಈ ಆಫರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಬಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. I would have cleared. I am clear with the offer. ಏನ್ ಆಫರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. But I will not communicate to the other party. When if it is not communicated, if it is not expressed,
then that will not become a valid offer. See, ignorance of offer would not raise to acceptance. When you have ignored the offer, when you are not communicating the offer to the other party, when you are not expressing the offer, then that will not become a valid offer. Because until you express, that is another essential. If it is not expressed or if it is not written, sometimes you don't express, at least you have to give in writing. ನೀವು writing ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. If it is not expressed, if it is not written, then that will not become a valid. So and when, even though if it wanted to write, it has to be communicated to the other party. When you talk about other party, it is nothing but offeree. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅವ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ how they go for accepting our offer alwa. So always it has to be communicated. And next essential, when you check, intention to obtain the assent of the other party. That means the objective of your offer. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ object ಅಂದ್ರೆ objective. Okay, offerer must have intention to obtain the assent of other party. ಅಂದ್ರೆ the main objective of my offer should be to get the assent from the other side. ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾರಿಗೊಂದು ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಆಫರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ accept it. So I'll be waiting for the assent, I'll be waiting for the approval. That should be my objective. So when you can expect that objective to be fulfilled? When your offer is a valid offer, when it is being expressed, when you have a legal relationship, when it have very clear terms and condition, when it is expressed in a correct way, when it is communicated, right? So always the intention should be, when you are making an offer, your main objective should be that the other party should give an assent, the other party should give an approval. So that should be your main objective. And next essentials, when you check it out, may be conditional. Offerer can put conditions. So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, when I am giving an offer, I can make it a conditions, because when I am offering, I can tell, see, if you are purchasing, if you are a shareholder, if you are purchasing, even though if you are not purchasing 50% of share, but if you are purchasing 45% of share, I'll give an offer that I'll consider you as my partner. ಬರೀ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಇನ್ ಮೈ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಫರ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಅಂತೀನಿ. So ಇಲ್ಲಿ when I am making an offer or when I am keeping an offer, I can keep the condition. So the offer can be a conditional offer also. If it is a conditional offer, even that we consider it as the valid offer. And next, see, this is an important point. Just please do understand. Not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. Such term is not valid. For an example, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನೀವು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಳಗಡೆನೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಫರ್. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಫರ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಬೈ ಟುಮಾರೋ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಟುಮಾರೋ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮೀ ಅಂತ. ಬೈ ಟುಮಾರೋ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, obviously that offer will not be a valid offer. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು acceptance ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಫರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಂ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಂ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಅ ಟರ್ಮ್ ದಿ ನಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲಯನ್ಸ್, ನೀವೇನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. So that time it doesn't become a valid offer. ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. when there is no acceptance, right, when there is no acceptance, that offer becomes the lapse over there. So ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ again we have certain condition when an offer becomes a lapse, that also we will be discussing.
So next essential when you check, may be either specific or general. Obviously, offer can starting offer can be specific offer or it can be a general offer. When you are making an offer, you can give an offer for a specific period of a person, for a specific person, or you can offer in general also, right? So when you are giving, if you are an organization, if you are giving an offer, you can give only for one employee, or you can give for a full all the employees, group of employees. So offer can be specific or it can be general. So the offer can be any type of offer. I think yesterday we have discussed the types of offer. So now offer can be specific offer or it can be a general offer also. And next, when you check out with the may be expressed or implied. Expressed communication, implied is by action. See here, as I told, you communicate and it has to be expressed on there. And when you're talking about offer here, offer can be expressed or it can be implied. Implied andre when it is being understood by the action anta. Express andre very clearly it is been written, if it has been expressed in the words or it can be in the written form. See for an example, you ade ಹೇಳಿದೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಾನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ I can give it an advertisement in a paper that any person purchasing 40% of my company's share will be given the power of attorney ಅಂತ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. That means I am giving an offer in a form of action. When it is being given in the form of advertisement in a newspaper, ನನ್ನ action ನನ್ನ behavior ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ that I am giving an offer for the in general. So ಇಲ್ಲಿ implied ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ generally it becomes a general offer. So here an offer it can be in express form or it can be in implied form. Advertisement al kodta idivi antane, that means you are giving the information, you are communicating in the form of action, but you are not expressing in the words, but you are giving in the form of action in your behavior anta helbodu. So when it is being given in a implied form also, it is a valid offer. Now next element, different from an invitation to an offer. Invitation to offer is done to induce offer. That means an invitation is not an offer. Please be very clear. What we say is an invitation is not a offer anta heltivi. That means anything when you are giving an invitation, invitation is different from a offer. When you are giving an invitation, always you have to be very clear with the invitation and a offer. You can give a invitation to make a offer. So I think you all are clear. That is, offer may be distinguished from an invitation and offer. Invitation is you are welcoming the other party. Okay. Offer means after welcoming you can give a offer to them. So invitation doesn't mean it is a offer anta heli, right? So now heltivi sometimes what happens is if you take an example, idu artha ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ invitation ಮತ್ತೆ offer ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಮೇಳ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. See, in our college, if we are conducting a job fair, that is, I am giving invitation for other companies to participate in the job mela or in the job fair. So, I am just giving an invitation. I am welcoming them to participate in my job fair, and then later on they can go for giving an offer. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನೀಸ್ಗೂ ನಾನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮೇಳ ನಡೆಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಆಫರ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಆಫರ್. An invitation cannot be an offer. When I am inviting you all to purchase the share, it is only to purchase the share, but you cannot, I am not giving you an offer there. I am welcoming you all. So invitation will be different from an offer. An invitation cannot become an offer. By just giving an invitation, you cannot say I have offered you something. So at that time it doesn't become a valid offer. And next point when you check, different from a response or mere telling the intention, not having intention to obtain consent. That time by chance, if you are not giving any clear information, your acceptance is not expressed, if your response is not been given, if it is not communicated properly, if you have not expressed or if you have not implied, ನಿಮ್ಮ acceptance ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈನೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. So when if it is not expressed or implied, if the acceptance is not expressed or implied, at that time again that acceptance or offer will not be valid in nature.
not having intention to obtain consent. ನಿಮಗೇನು ಆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಳೋದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಫರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Always the acceptance also should be expressed, or it has to be given in it has to be showed in implied form. And the continuation with this, there are other few points like communication of special terms. If it is a valid offer, always you have to communicate what special terms and conditions irutte. Enadru neevena special terms and conditions hakidre, like I'll be giving you an offer. If you are scoring above 75%, I give an offer that you will be getting some surprise gift from my side anta. So ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಬೌವ್ 90% ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. 90% ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಫರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಫರಿ. And next, when you check it out, the other essential, statement of price is not a offer. Please be very clear with this. Statement of price is not a offer. When you are fixing a share value, ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿದು ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1000 rupees ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಫರ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಫರ್. ಆಫರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆಫರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು 5 shares ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಫರ್. ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಫರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಫರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್, ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಫರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ದರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಶೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 5 shares ನೀವೇನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನು 5 shares ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ 4 shares ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನನಗೊಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ, ಮೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಫರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ದರ್. ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಫರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ವೆನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಫರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್, it is not a valid offer. It becomes a counter offer there. So at that time again it will not be having the validity. So offer should not be in a negative term. Idu easy li, please erase it. Offer should not be in negative terms. When you are giving some offer, it should not be unethical, it should not be illegal, or something which is against the law, or something which cannot be enforceable by law. That things cannot be considered as a valid offer. If there is any negativity in your particular offer, that will not be considered as the valid offer. So these are the essentials or the elements of a valid offer. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆಫರ್ sometimes it gets lapsed ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. When an offer gets lapsed, that also will check. That is, offer ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇಲ್ದಿರ. When an offer becomes a void, invalid ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. When means when there is a revocation. Revocation is nothing but cancellation or withdrawn. A cancellation, withdrawn anna ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ, that should happen officially. When there is an official withdraw of offer, or when there is a official cancellation of offer, at that time the offer becomes invalid. The offer gets expired. The offer becomes a void. And next situation when an offer gets lapsed is lapse of time. So ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, only by tomorrow afternoon, or this offer will be only for 1 week, for 10 days. ಈ ತರ ನಾನು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, that time that particular offer will not be there, right? So ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಆಫರ್ ಇನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫರ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆಫರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, Saturday, Sunday, or only for Diwali festival for 15 days. So when the time is being given, if you are giving or if you are expressing your acceptance after the lapse or after the specified time, then the time the offer becomes a lapse over there. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 10 days ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ 1 week ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ 1 week ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಫರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. And next, when you check by death or insanity, either both the parties. If there is a death of a offerer also, offer becomes lapse. Or if there is a death of offeree,
that time the original offer becomes lapse over there, because ಅಲ್ಲಿ acceptance ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, either it can be death or it can be state of insanity. Maybe they'll become a lunatic, they'll not be in a position to take a decision. If there is any disturbance with their mind, at that time also the offer becomes lapse. And next, by failure to accept conditions. ನಾವು ಹೇಳೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಫರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಫರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್. ಸಿ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಫರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಿಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕಮಿಂಗ್, original offer becomes a lapse over there. And next, by subsequent destruction of matter. That means what is being accepted or what is being offered when it is not being doing correctly. ನಾನು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ. 5 shares ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನಾನು 5 shares ತಗೊಂತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಆಫರ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾನು ಫ್ರೀ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಆಫರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮೋಡ್. ಯಾವ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. For an example, I'll tell. If you are doing a digital payment, the offer will be given. Even ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 1 lakh rupees ವರ್ತ್ ನಾನೇನೋ ನಮ್ಮಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 lakh. ಅವ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ 1 lakh ಒಂದೇ ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 10,000 ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 1 lakh ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಆ 1 lakh ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಫರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಡ್, obviously at that particular time my offer will be lapsed over there. So these are the various situations when a offer becomes lapse or valid or it gets expired. So with this I'll be ending today's class. In today's class we discussed with the essentials of a valid offer, and we have also discussed with the situations when an offer gets lapsed. Okay, I hope you are clear with that today's concept. In tomorrow's class we will be discussing with acceptance. Okay, with this I'll end my today's class. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe. Thank you.